Utang Indonesia sudah nyaris 10.000 triliun rupiah. Angka itu beredar di mana-mana, dan bikin banyak orang panik. Katanya negara ini lagi gali lubang tutup lubang. Katanya, sebentar lagi bangkrut. Tapi benar nggak sih? Dan angka aslinya berapa? Seberapa bahaya kondisi kita sebenarnya? Yuk, kita beda pakai data. Video yang beredar di media sosial bilang, Utang Indonesia tembus 10.000 triliun. Indonesia disebut lagi gali lubang tutup lubang, menuju kebangkrutan. Rakyat disebut dipaksa bayar pajak buat nutup lubang itu. Narasi ini siram banget. Tapi kompas sek fakta, tanggal 30 Juli 2026, menyimpulkan satu kata, hoaks. Angka resmi dari Kementerian Keuangan, per 31 Maret 2026, total utang pemerintah Rp 9.942 triliun. Nyaris 10.000 triliun. Tapi belum tembus. Naik 282 Indonesian rupiah triliun dari akhir tahun lalu. Jadi faktanya, angka 10.000 itu belum kesampaian. Dan narasi kebangkrutan itu nggak berdasar pada data resmi. Tapi jujur aja, utang kita memang terus nambah. Kenapa? Jawabannya sederhana, penjaluran negara lebih besar dari pemasukannya. APBN 2026 mencatat belanja negara 3.842 Indonesian rupiah triliun, sementara pendapatan cuma 3.153 Indonesian rupiah triliun. Selisihnya sekitar 689 Indonesian rupiah triliun. Itulah defisit. Dan defisit itu dibiayai pakai utang. Jadi tiap tahun, pemerintah pinjam dulu buat nutup kekurangan. Sebagian orang nyebutnya gali lubang tutup lubang. Istilah yang lebih halus, refinancing. Selama ekonomi tumbuh lebih cepat dari utang, ini masih sehat. Masalahnya, pertumbuhan ekonomi kita sekarang, nggak secepat dulu. Pertanyaan besarnya, bisakah sebuah negara bangkrut? Jawabannya, nggak seperti perusahaan. Perusahaan bisa dipilihkan, asetnya disita. Negara berdaulat nggak bisa. Yang bisa terjadi adalah default, yaitu gagal bayar utang. Contohnya Argentina, Yunani, dan Sri Lanka beberapa tahun terakhir. Indonesia sendiri punya sejarah kelam. Tahun 1966, kita pernah moratorium utang. Pa krisis 1998, rasio utang melonjak sampai nyaris 100% dari PDB. Tapi sejak reformasi, Indonesia nggak pernah gagal bayar utang. Bahkan pa pandemi, kita tetap bayar tepat waktu. Makanya investor masih percaya. Sekarang lihat angka yang paling penting, rasio utang terhadap PDB. Posisi kita per Maret 2026 ada di 40-75%. Batas yang diizinkan undang-undang 60%. Jadi masih ada ruang sekitar 20 poin. Bandingkan sama negara lain. Jepang sekitar 275%. Singapura 120-180%. Amerika Serikat lebih dari 100%. Malaysia di atas 60%. Menteri Keuangan Perbaya Yudi Satwa bahkan sempat bilang, dengan nada agak kesal, harusnya anda puji-puji kita. Lucu, tapi dia ada benarnya. Tapi tunggu dulu. Ada satu angka yang nggak bisa diabaikan, bunga utang. Tahun 2025, pemerintah menganggarkan 552 Indonesian rupiah triliun cuma buat bayar bunga. Itu sekitar 18-20% dari total penerimaan negara. Lembaga pemeringkat SNP memperingatkan, kalau rasio ini terus di atas 15%, risiko penurunan peringkat naik. Dan Moody's, Februari 2026, sudah menurunkan prospek Indonesia dari stabil jadi negatif. Jadi, jawaban singkatnya, nggak. Indonesia nggak akan bangkrut dalam waktu dekat. Cadangan devisa masih tebal. Ekonomi masih tumbuh.
Peringkat kredit masih layak investasi. Tapi bukan berarti nggak ada masalah. Risikonya nyata. Rupiah melemah kisaran 18,000 per dolar. Penerimaan pajak nggak sesepat belanja. Bunga utang makan porsi APBN yang makin besar. Dan ketergantungan pada surat utang negara sangat tinggi, 87% dari total utang. Kalau investor asing kehilangan kepercayaan, semuanya bisa berubah sifat. Utang itu kayak API. Bisa but masak, bisa juga but bakar rumah. Konsinya ada di penjualan. Narasi 10,000 triliun, Indonesia Bangkrut itu hoaks yang manfaatan ketakutan kita. Tapi di balik hoaks itu, ada pertanyaan yang sah, apakah penjualan utang kita cukup hati-hati? Itu pertanyaan yang harus kita awasin bareng-bareng. Menurut kamu, utang Indonesia masih sehat atau odar mengkhawatirkan? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Dan kalau video ini jabanta kamu paham, subscribe dulu. Kita bakal bida topik ekonomi kayak gini sekera rutin. Sampai jumpa di video berikutnya.